Hello guys, welcome. So in the video I want to explain more on the DOM. So இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா DOM எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்கள் கோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாலர் இந்த ஐடினா நான் சொல்லியிருந்தேன், பட் ஐ ஷோ இட் இன் த ப்ரௌசர் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஆரோ இருக்கு பாருங்கள் ப்ரௌசரில், இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோ எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரோல் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டை வந்து ஃபைன் பண்ணும் ப்ரௌசர். ஓகே, ஸோ எப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிளிக் திஸ் ஆரோ. ஸோ இந்த லெஃப்ட் கார்னரில் ஒரு ஆரோ இருக்கு பாருங்கள், செலக்ட் அண்ட் எலமெண்ட்னு ஹோர் பண்ணால் காட்டும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி இதை எடுத்துகிட்டு போய் எந்த கண்ட்ரோல் மேலே வேணால் வைக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, இந்த லேபிள் மேலே வைக்கலாம், இல்லை இந்த டெக்ஸ்ட் மேலே வைக்கலாம், இல்லை nav பார் மேலே வைக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிளிக்கிங் இட் ஆன் திஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஐடி txt விசிட்டர் நேம் அப்படின்ட்டு இங்கே வருது. அதாவது இந்த எலமெண்ட், அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ், அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வருது. ஓகே, ஸோ we have a HTML page. Okay, so HTML page create பண்ணோம். We have all these HTML elements, but when we take this HTML page to the browser, okay, so இப்போது HTML page browser போனதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா this HTML page gets converted to a DOM, document object model. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹெட் பாடி. ஓகே, இங்கே நம்மளோட HTML பேஜில் ஹெட் பாடி இருக்கும். ஸோ என்னை எக்ஸ்பேண்ட் பாருங்கள், ஹெட் பாடி இது வந்து ப்ரௌசர் போய் இது பாருங்கள் ஹெட் பாடின்னு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பாடி உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ கூகுள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டாம் வந்து ஒரு ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதில் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இட் இன் த ரியல் டைம். இப்போது இங்கே வந்து பாடி செக்ஷன் உள்ள இந்த ஃபார்ம் உள்ள இந்த கண்டெய்னர் உள்ள நம்மளோட இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நவ் when I select this element, okay, I want to access this element from JavaScript or jQuery. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா I will copy this ID, right? ஸோ இப்போ பாருங்கள், with the help of JavaScript நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி காட்டுறேன். when I type document, இங்கே ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் ஆகுது, தெரியுதா? ஸோ the whole பேஜ் வந்து, அதாவது இந்த ஹோல் விண்டோவும் ஹைலைட் ஆகுது. ஸோ when I type document, the whole window is selected. ஓகே, ஸோ இந்த ஹோல் விண்டோவில் I want to find that element, get element by ID, okay, of that particular ID that I copied on the text box. Okay, so when I click enter now, இங்கே பாருங்கள் இந்த எலமெண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு JavaScript. So when I so similarly when I click this element, when I take okay, for example this element txt date, I'm going to copy this ID. Okay, the same code I'm going to replace this ID with the date ID. So when I click on it now, it gives what? That particular element. So இப்போ பாருங்க, when I select some value and I take the same code and I say value, so அங்கே நம்ம அந்த கேலண்டர் இந்த பிக்கரில் நம்ம என்ன டேட் செலக்ட் பண்ணமோ அது அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கெட் டேட்டா ஃப்ரம் த ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ எப்படின்னா டாமில் வி ஆர் டெல்லிங் சர்ச் திஸ் பர்டிகுலர் ஐடி, கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி. டாமில் சர்ச் திஸ் பர்டிகுலர் ஐடி, இஃப் இட் presents get that value, if it present, okay, get that particular element value. இதுதான் இந்த கோடோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்டில் நம்ம இவ்வளோ பெரிய கோடு எழுதினோம்.
it's not a big code, but jQuery இன்னும் சிம்பிளா. So when you say document, it selects this entire window, right? Similarly, when I say dollar, okay, document order replacement தான் dollar. So when I say dollar, it highlights, I mean it selects the entire window. In our window, when I say hash, okay, txt date, okay, so whenever you refer for id element, okay, whenever you refer id of an element, you should say hash, okay. So txt date dot இங்க வேல்யூன்றது val ஃபங்க்ஷனா பாருங்க சேம் தான் தருது, பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் கொஞ்சம் பெரிய லைன்ஸ் ஆஃப் கோடை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆர் jQuery வச்சு டாமில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த எலமெண்ட்டோட வேல்யூ வாங்குவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் டாம் மேனிப்புலேஷன். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க கோடும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், btn ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து டாமில் எங்கே இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். btn ஓகே, when I take this control and click on here, ஓகே, இதோ இந்த மாடல் உள்ள இருக்கும், மாடல் டயலாக், மாடல் கண்டென்ட், மாடல் பாடியில், மாடல் ஃபூட்டரில் இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்குது அந்த எலமெண்ட். ஸோ இந்த எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா அதோட கிளிக் ஈவெண்ட்டில் என்ன நடக்கணும் அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கைஸ், இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் நம்ம எழுத உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். வில் see in the upcoming videos. Thank you guys. Bye.